shift key. Frequency shift key. FSK. FSK. In frequency shift keying, the signal of frequency shift keying can be represented as B of t is equal to, please note down, the frequency shift keying signal B of t is represented as root over 2e by tb. Otherwise, you write this as S I of t. S I of t is equal to root of 2e by t into cos 2 pi f I t. Cos 2 pi f I t. This is for 0 less than or equal to t less than or equal to t over the one time interval. Okay. The frequency shift keying signal can be represented as Si of t is equal to root of 2e by t cos 2 pi f I of t, where I is equal to 1 and 2. I is equal to 1 and 2. Then S1 of t is equal to, what is S1 of t? Root of 2e by t cos 2 pi f1 of t. Then what is S2 of t? Root of 2e by tb cos 2 pi f2 of t. Then what is the frequency of S1 of t? F1. What is the frequency of S2 of t? F2. Okay. So here the frequency of S1 of t and S2 of t are F1 and F2. Okay. If logic 1 is transmitted, suppose if logic 1 is transmitted, then S1 of t is transmitted. Then S1 of t results. Then frequency of the carrier related to the logic 1 is F1. And suppose logic 0 is transmitted, then S2 of t is transmitted. S2 of t is transmitted related to the logic 0. Then what is the frequency of S2 of t? F2. So the frequency of the carrier is either F1 or F2 depending upon the digital signal is logic 1 or logic 0. Okay. So this is the expression for the FSK signal. Here there is a equation, you note that F1 by N1 is equal to F2 by, this is F1 by F2 by N2 is equal to 1 by TB. 1 by TB. You know that is F1 is equal to N1 into 1 by TB. F1 is equal to N1 by TB. F2 is equal to N2 by TB. What is the meaning of this one? The frequency of the carrier, either F1 or F2, no? The frequency of the carrier is either F1 or F2. You have to choose F1 and F2 values such that the number of cycles in one bit interval, is equal, should be an integer number. That is, suppose this is a bit interval. 0 TB. Then the number of cycles, 1, 2, 3, 4.
assume that it is ఈ మధ్య సైకిల్ మధ్య డిఫరెన్స్ సేమ్ ఉన్నది అని అనుకోండి. హౌ మెనీ సైకిల్స్ ఆర్ దే? 4 సైకిల్స్ ఆర్ దే. 4 సైకిల్స్ ఆర్ దే. అలాగా ఈ ఎంతో ఇంటిజర్ నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ ఉండాలి, అంతేగాని మధ్యలో ఎక్కడో కట్ అయిపోకూడదు. ఓకేనా? 4 అవ్వచ్చు, లేదా 5 అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు, 3 అవ్వచ్చు, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్. దెన్ ఇప్పుడు దీని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? F1 అనుకోండి. దీని ఫ్రీక్వెన్సీ F1 అనుకోండి. దెన్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ ఇంటర్వెల్? టైం పీరియడ్ ఎంత? టైం పీరియడ్ ఆఫ్ F1. టైం పీరియడ్ అంటే ఒక సైకిల్ టైం ఇంటర్వెల్ కదా. ఎంత ఇది టైం ఇంటర్వెల్? 1/F1. అంతేనా? 1/F1. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటిజర్ నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. అప్పుడు టోటల్ ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు టైం పీరియడ్ ఎంత అవుతుంది? ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు టైం పీరియడ్ సమ్ ఇంటిజర్ నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే 4/F1 కదా. 4/F1. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు TBA కదా. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు TB. దెన్ వాట్ ఈజ్ F1? F1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/TB. 4/TB. అంటే F1 అనేది ఏ విధంగా చూస్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఏదో ఒక ఇంటిజర్ వాల్యూ ఉండాలి. ఇంటిజర్ into 1/TB. Suppose F1 is equal to 2/TB అన్నాను అనుకోండి. F1 is equal to 2/TB అన్నాను. అప్పుడు మీకు ఎలా వస్తుంది? సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఇంటర్వెల్ TB, 0 to TB. F1 is equal to 2/TB అన్నాను. మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లోని ఇలాంటి దగ్గర మీకు టెస్ట్ చేస్తుంటారు. క్వశ్చన్స్ గట్టా దీనికి రిలేటెడ్ గానే ఉంటాయి. యూనివర్సిటీ ఎగ్జామినేషన్స్ లో అయితే మామూలు థియరిటికల్ గా ఈ క్వశ్చన్స్ గట్టవన్నీ చదువుకుని ఏదో ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ వచ్చేసరికి ఈ ఇలాంటి లాజిక్ దగ్గర ఎంతవరకు అర్థమైంది అన్న దాని మీద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ క్యారియర్ సిగ్నల్ అదే ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్టింగ్ సిగ్నల్ డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి. How many cycles are there? 2 cycles are there. What is the frequency of this signal? F1. Okay. F1 అయితే what is the time interval? Time period. Time period అంటే ఇదే కదా. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు కదా టైం పీరియడ్. Time duration for one complete cycle is equal to time period. That is equal to 1/F1. That is equal to 1/F1. 1/F1. Okay, that is equal to 1/F1. ఇది 1/F1 అయితే మొత్తం టైం ఇంటర్వెల్ ఎంత అవుతుంది? మొత్తం టైం డ్యూరేషన్ ఎంత అవుతుంది? ఒక సైకిల్ 1/F1 అయితే 2 సైకిల్స్ ఉన్నాయి కదా. 2/F1. Okay, this 2/F1 is equal to TB కదా. Then F1 is equal to 2/TB. అంటే ఇక్కడ 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు, 5 ఉండొచ్చు, 6 ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్ చెప్పండి. F1/N1 is equal to F2/N2 is equal to 1/TB. This is an equation. You please keep this point in your mind. ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నది ఏంటి? What is the expression of FSK signal? What is the expression of FSK signal? Now we see waveform of the FSK signal. You know that waveform of the FSK signal. Suppose binary symbols B of t is equal to 1, 1, 0, 1, 0 ఈ విధంగా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాను. Now the binary signal B of t, a logic 1 is represented by positive voltage. Logic 1 is represented by positive voltage, and
Logic 1 is represented by positive voltage, and logic 0 is represented by 0 volts. 0 volts. Delta 0 volts with the root EB volts. Root EB volts. Okay, root EB volts. Okay, and logic 1 is represented by root EB volts. Root EB volts, and logic 0 is represented by 0 volts. You please note down. And logic 1 is represented by root EB volts. Logic 0 is represented by 0 volts. Okay? Sorry. The logic 1 is logic 1. Logic 1 is logic 1. Now this is logic 0. Again logic 1. Again logic 0. Okay? This is big controller. Okay. Now I draw the FSK signal, SI of t. SI of t. If it is logic 1, what happens? You will have a cos signal. The FSK signal is a cos signal, no? The FSK signal is a cos signal. FSK signal is a cos signal. FSK signal is a cos signal. What is the frequency of that cos signal? The frequency of that cos signal is Fi. The frequency of that cos signal is Fi. What is the peak value? Root of 2e by tb. Root of 2e by tb. Okay. If logic 1 is transmitted, then S1 of t is equal to root of 2e by tb cos 2 pi f1t. Cos 2 pi f1 of t. Okay. So then you can have a signal like this. Okay. Again, it is 1. What is the frequency of that signal? F1. Again, F1. Same. So, number of cycles, number of cycles same undali. Alaga vachetట్టు డ్రా చేయండి. సరిపోయిందా? 1 2 3 4. Alright. Okay. Next, logic 0. Logic 0. Then the frequency of the carried is not F1. The frequency of the carried is not F1. The frequency of the carried is F2. The frequency of the carried is F2. F2 ante suppose F2 is greater than F1 అనుకోండి. F2 is greater than F1 అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? The signal compresses. ఇంకా టైం పీరియడ్ బాగా తగ్గుతుంది. టైం పీరియడ్ okay. When it is F1, again you will have ఇక్కడ ఏదైతే వచ్చిందో అదే వస్తుంది. ఇక్కడ ఏదైతే వచ్చిందో అదే వస్తుంది. ఓకే, ఇది వేరు. ఓకే, అగైన్ లాజిక్ 0. లాజిక్ 0 అంటే the frequency of the signal is F2, but here F1. Okay, మీరు డ్రా చేసేటప్పుడు నీట్గా డ్రా చేయండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ కంప్యూటర్ మీద
ప్యాడ్ మీద డ్రా చేస్తాం కాబట్టి బోర్డు మీద డ్రా చేసినంత నీట్గా రాదు. ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఇది? What is the amplitude? Root over 2EB by TB. అంతే కదా పీక్ వాల్యూ, వెదర్ ఇట్ ఈస్ F1 or F2. నెగిటివ్ పీక్ వాల్యూ ఎంత? -√2EB by TB. ఇది ఎందుకు వచ్చింది? సపోజ్ ఏ కాస్ థీటా అన్నాం అనుకోండి. ఏ కాస్ థీటా అంటే ఏంటి? పీక్ వాల్యూ ఎంత? ఏ. నెగిటివ్ పీక్ ఎంత? -a. లైక్ దిస్. ఓకే, ఇక్కడ మనకు FSK సిగ్నల్ √EB by TB అన్న యాంప్లిట్యూడ్ కాబట్టి పీక్ వాల్యూ √2EB by TB or -√EB by TB. What is EB and TB? EB represents average bit energy. EB represents average bit energy, and TB indicates bit duration. Okay, see here the frequency of the signal carrier. The frequency of the carrier is varied. According to the message signal. If it is logic 1, it has F1. If it is logic 0, it has F2. Like this. So this is about frequency shift keying signal. Next, you note down FSK generation. How do you generate a frequency shift keying signal? Here there is a block diagram. You note down this block diagram. FSK generator or transmitter. Generator అన్న ట్రాన్స్మిటర్ అన్న ఒకటే, ఎందుకంటే ట్రాన్స్మిటర్ దగ్గర జనరేట్ అవుతుంది కదా సిగ్నల్. This is FSK generator or transmitter. Fast note check. The first binary data sequence is there. It is given to the on-off level encoder. I will tell you what is meant by on-off level encoder. After converting a binary data into on-off level signal, that signal is M of t. After converting binary data into on-off level data, that is M of t. That M of t is given to the multiplier. To this multiplier, the other input is a cos signal, whose frequency is equal to F1, and amplitude is equal to √2 by TB. Here, that same M of t is given to the inverter. The output of the inverter is M bar of t, M complement. That means if the binary data is logic 1, M of t is at logic 1 and M bar of t is at logic 0. If binary data is logic 0, then M of t is at logic 0 and M cap of t is at logic 1. Like that. Okay. Here also we are using the another multiplier, but here we give the sinusoidal signal, that is cos signal, but the frequency is F2. If you observe that one in the upper channel, the frequency is F1
and bottom channel the frequency is F2. After multiplying these two, you will have to that two signals have to be added. Then the resultant signal is binary FSK signal. Binary FSK signal. Here I explain about this block diagram. Here, the binary data sequence is on-off level encoder. No, on-off level encoder means if the binary data, if it is logic 1 or logic 0, these two are converted into root EB volts, positive and 0. So when that binary data, when it is given to the on-off level encoder, you note down. When binary data is given to the on-off level encoder, the output of the on-off level encoder, represents positive for logic 1 and 0 for logic 0. Positive for logic 1 and 0 for logic 0. One అయితే పాజిటివ్ వోల్టేజ్. ఒక ఇంత రూట్ ఈబీ వోల్ట్స్ ఉండాలనే రూల్ ఏం లేదు. రూట్ ఈబీ అనే కదా ఎంతో కొంత +1 అవ్వచ్చు, +2 అవ్వచ్చు, +3 అవ్వచ్చు, ఎంతైనా ఉండొచ్చు పాజిటివ్ వోల్టేజ్. అందుకే ఆన్ అంటే పాజిటివ్ వోల్టేజ్, ఆఫ్ అంటే 0 వోల్టేజ్. అక్కడ మన బైనరీ సిగ్నల్స్ మన డిఫరెంట్ వేస్ లో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. A logic 1 is represented by the positive voltage and logic 0 is represented by the negative voltage. That is polar signaling form. Bipolar signal. అంటే ఒక సింబల్ ఏమో పాజిటివ్, ఇంకో సింబల్ ఏమో నెగిటివ్. కొన్నిసార్లు ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే లాజిక్ 1 is represented with positive voltage, logic 0 is represented with 0 volts. అలా కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఆ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. Okay, on-off level encoder converts binary data such that logic 1 is converted into positive voltage and logic 0 is converted into 0 volts. Ante root EB gani 0 gani. Okay, so final ga m of t is equal to 1 aithe enti positive voltage, m of t is equal to logic 0 aithe 0 volts. Okay, now see in the upper channel, suppose for example m of t is equal to m of t is equal to, if m of t is equal to 1, m of t is equal to 1 అంటే లాజిక్ 1 ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం, లాజిక్ 1 ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం. m of t is equal to లాజిక్ 1. then what is m bar of t? లాజిక్ 0. m bar of t is లాజిక్ 0 నా, m bar of t లాజిక్ 0 అంటే m bar of t is లాజిక్ 0 అయితే m of t is equal to root EB volts. Suppose the binary data is logic 1. If binary data is logic 1 అంటాం, బైనరీ డేటా లాజిక్ 1 అంటాం. అప్పుడు m of t is equal to ఎంత అవుతుందో చెప్పండి. ఈ డయాగ్రామ్ మీ దగ్గర ఎలాగా ఉంది కదా, కొంచెం పైకన్నా పర్వాలేదు కదా. m of t is equal to ఏమవుతుంది? m of t is equal to root EB volts. m bar of t ఏమవుతుంది? దాన్ని ఇన్వర్టర్ వేస్తున్నాం అంటే 0 volts వస్తుంది. ఓకే, see here m of t is multiplied with pi 1 of t, m bar of t is multiplied with pi 2 of t. then these two are added. మనకి ఫైనల్ గా అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ
ఫైనల్ అవుట్పుట్ వస్తుంది m of t into pi 1 of t plus m of t into m complement m bar of t into pi 2 of t. దగ్గర అవుట్పుట్ వస్తుంది. If binary data is logic 1, then what is m of t? Root EB. M of t is equal to root EB. What is m bar of t? 0. సో ఈ రెండిట్లో ఒక టర్మ్ జీరో అయిపోతుంది, ఒక టర్మ్ జీరో అయిపోతుంది. మనకు అవుట్పుట్ రేట్ వస్తుంది లాజిక్ 1 అయితే m of t into pi 1 of t అని వస్తుంది. m of t into pi 1 of t. m of t into pi 1 of t ఏమవుతుంది చూడండి. m of t into pi 1 of t. m of t into pi 1 of t ఏమవుతుంది? m of t is equal to root EB. pi 1 of t రాసుకున్నారు కదా, చెప్పండి ఒకసారి. రూట్ ఓవర్ 2 by TB cos 2 pi f1t cos 2 pi f1t. మనం అనుకున్నది ఇదే కదా, రూట్ ఓవర్ 2EB by TB cos 2 pi f1 of t కదా లాజిక్ 1 అయితే. సపోజ్ లాజిక్ బైనరీ డేటా ఈజ్ లాజిక్ 0. బైనరీ డేటా ఈజ్ లాజిక్ 0 అనుకోండి. బైనరీ డేటా అన్నది 1 కాదు, లాజిక్ 0 అనుకోండి. బైనరీ డేటా లాజిక్ 0 అయితే దాని m of t is equal to ఏమవుతుంది? 0 words. m of t is equal to 0 words. m cap of t, m bar of t, root EB words. root EB words అవుతుంది. ఎందుకంటే m of t is equal to లాజిక్ బైనరీ డేటా లాజిక్ 0. లాజిక్ 0 is represented with 0 words. దాని కాంప్లిమెంట్ ఏంటి? 1. 1 అంటే ఏంటి? root EB words. ఓకే. Then m of t is equal to 0 words, m cap of t is equal to root EB words. దీనికి ఆపోజిట్, దీనికి ఆపోజిట్ లో అవుతుంది. దీనికి ఆపోజిట్ లో అయినప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m of t into pi 1 of t plus m cap of t into pi 2 of t కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 into pi 1 of t plus root EB into pi 2 of t. root EB into pi 2 of t. అప్పుడు ఏమవుతుంది? బట్ వాట్ ఈస్ pi 2 of t? pi 2 of t అంటే చూడండి, రూట్ ఓవర్ 2 by TB cos 2 pi f2t. రూట్ ఓవర్ 2 by TB cos 2 pi f2t. సో this is equal to root over 2EB by TB cos 2 pi f2t. cos 2 pi f2t. సో ఫైనల్ గా ఇక్కడ ఉన్నది ఈక్వేషన్ m of t into pi 1 of t m power of t into pi 1. ఇప్పుడు బైనరీ డేటా లాజిక్ 1 అయితే ఈ టర్మ్ 0 అయిపోతుంది. ఈ టర్మ్ 0 అయిపోతుంది. ఓకే. లేదు ఇది బైనరీ డేటా లాజిక్ 0 అయితే ఈ టర్మ్ 0 అయిపోతుంది, ఈ టర్మ్ ఉంటుంది. ఓకే. ఈ టర్మ్ 0 అయితే ఈ టర్మ్ ఉంటే మనకి pi 2 of t అనే టర్మ్ తో మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. దాని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? f2. లేదు ఈ టర్మ్ 0 అయిపోయి ఈ టర్మ్ 1 అయింది అనుకోండి, pi 1 of t వచ్చింది అనుకోండి, then you will get cos 2 pi f1 of t. then frequency is f1. so you will get root EB by TB cos 2 pi f1 of t. finally you will get root over 2 EB by TB cos 2 pi f1t or root over 2 EB by TB root over u by TB cos 2 pi f2t cos 2 pi f2t. When do you get this one? When logic 1 is the binary data. When do you get this one? When logic 0 is the binary data. Logic 0 is the binary data. So this is about FSK transmitter, FSK transmitter or FSK generator, FSK generator. Next, you know the coherent binary FSK receiver, coherent binary FSK receiver, coherent binary FSK receiver, FSK coherent receiver. coherent binary FSK receiver.
coherent binary FSK receiver. Here X of t is the received FSK signal. X of t is the received FSK signal. From this X of t, we have to get binary data. Here also we have the two channels, upper channel and bottom channel. Upper channel, bottom channel. Even in simple mathematical equations, you can understand operation of this. Very simple. What is X of t? Binary FSK signal, no? That is equal to root over 2EB by TB, root over 2EB by TB cos 2 pi FIT. We don't know whether it is F1 or F2, where I is equal to 1 and 2, Y is equal to 1 and 2. Now this is given to the same signal is given to the upper channel and down channel. Can you tell me the expression for X1? Any one of you? A fine diagram choosing and a few cases same even discussion. X1 K, X1 and TV. X1 expression chapter X1 K chess was in the path of chapter X of t pi 1 of 10 చేస్తున్నారు దాని తర్వాత వచ్చే సిగ్నల్ కి ఏం చేస్తున్నారు మొత్తం ఈక్వేషన్ చెప్పండి x1 is equal to root over 2e by 2b db root over db ఏంటి మల్టిప్లై చేయాలి x of a tb root over u by tb cos 2 pi fit cos 2 pi fit into pi 1 of t. Pi 1 of t ఎంత cos 2 pi root over 2 by tb root over 2 by tb cos 2 pi f1t. ఇక్కడ మనకి క్లియర్ గా మనం రాయవచ్చు 2 by f1 of t dt. Okay, but here we don't know what is the fi, whether it is f1 or f2 మనకు తెలియదు ఇది కదా, అది f1 f2 అని తెలియదు. అందులోనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది యాక్చువల్గా. ఇది f1 అయితే లాజిక్ 1, ఇది f2 అయితే లాజిక్ 0. f1 అయితే లాజిక్ 1, f2 అయితే లాజిక్ 0. దీనికి ఒక్కసారి ఇంటిగ్రేషన్ చేయండి సింపుల్ గా. ఇప్పుడు ఏంటి కాస్ ఇంటూ కాస్ వచ్చింది కదా, కాస్ ఇంటూ కాస్ వచ్చింది. సపోజ్ మీరు ఏ విధంగా అనుకుంటారంటే ఇలా చేసే బదులు ఇక్కడ ఎజ్యూమ్ అనుకుంటారు. ఎజ్యూమ్ లాజిక్ 1 ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్, లాజిక్ 1 ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్. అప్పుడు x1 ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ fi ప్లేస్ లో ఏం పెట్టచ్చు, నేను fi ప్లేస్ లో ఏం పెట్టచ్చు, ఇక్కడ fi ప్లేస్ లోనే f1 పెడితే అప్పుడు ఏంటో చెప్పండి ఈక్వేషన్ ఫాస్ట్ గా. root 2 by tb, root 2 by tb అంటే 2 by tb, అది బయటికి వచ్చేస్తుంది కదా 2 by tb. రూట్ eb అనేది ఒకటి ఉంటుంది, రూట్ eb cos 2 pi f1 cos 2 pi f1 అంటే cos స్క్వేర్ వస్తుంది. cos స్క్వేర్ వచ్చిన ప్రతిసారి మీకు డైరెక్ట్ గా చెప్పేస్తున్నాను 1/2 టర్మ్ ఒకటే వస్తుంది, మళ్ళీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వస్తుంది, ప్రతిసారి రిపీట్ చేయాలి. cos స్క్వేర్ θ అనేది 1 + cos 2 θ/2 అంటే 1/2 + cos 2 θ/2. cos 2 θ/2 కి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే మీకు 0 వచ్చేస్తుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే. ఓన్లీ 1/2 కే ఇంటిగ్రేషన్ చేయండి. 1/2 కి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే అంత t లిమిట్స్ అప్లై చేయండి, tb 0. పర్వాలేదా, డైరెక్ట్ చేసేస్తున్నాను ఇక్కడ. అప్పుడు ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, టీలోని tb 0 సబ్స్టిట్యూట్ tb వస్తుంది, tb గెట్ క్యాన్సర్. సో యూ విల్ గెట్ 2 root eb, 2
2 root EB. Okay, 2 root EB. X2 ఎంత వస్తుందో చెప్పండి. What is X2? For the same condition, assume logic 1 is transmitted, then you find X2. Then you find X2. X2 కి ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పండి. చూడండి ఒకసారి X2 ఏంటి ఉన్నదో. X2 is equal to x of t into pi 2 of t కదా. దానికి ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. దానికి ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలంటే x2 is equal to సార్ రూట్ EB వస్తుంది కదా సార్. ఎంతమ్మా? x1 EB వస్తుంది సార్. ఓన్లీ EB ఆ 2 1/2 పోతుంది. వెరీ గుడ్. 2 కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇంకేది కూడా రూట్ EB ఒకటి వస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ x2 చేయండి. x2కి ఏంటి? 0 to TB root over 2EB by TB cos మనం ఏంటనుకుంటున్నాం లాజిక్ 1 కాబట్టి cos 2 by f1 of t అనుకుంటాం అంతే కదా ఇంటూ cos 2 by f2 t dt అంతేనా. ఒకసారి చూడండి, ఇదే నెక్స్ట్ చిన్న చేస్తాం చూడండి. మీ దగ్గర డయాగ్రామ్ ఉంది కదా. x2 అంటే ఏంటి? x of t into pi 2 of t. x of t అంటే ఏంటి? root of 2EB by TB cos 2 pi f1 of t. f1 ఎందుకు వేశారు? లాజిక్ 1 అనుకున్నారు కాబట్టి ఇంటూ pi 2 of t వేస్తారు. cos 2 pi f2 అని రాయాలి. pi 2 అంటే cos 2 pi f2. ఇక్కడ చూడండి లాజిక్ 1 ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు x1 లోనేమో cos 2 pi f1 రాశారు, ఇక్కడ cos 2 pi f2 రాశారు. మిగతా అంతే x of t సేమే కదా. ఇక్కడ f1 రాశారు కాబట్టి cos స్క్వేర్ టర్మ్ వచ్చింది. cos స్క్వేర్ టర్మ్ వచ్చింది కాబట్టి 1 plus cos 2 theta by 2 టర్మ్ లోని 1/2 టర్మ్ ఒక్కదానికి ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చింది, మీకు వాల్యూ వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి cos 2 pi f1 into cos 2 pi f2 t. f1 f2 డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అండ్ దీస్ టూ ఆర్ ఆర్థోగోనల్ సిగ్నల్స్. నోట్ చేసుకోండి. pi1 of t and pi2 of t are orthogonal. pi2 of t are orthogonal. ఆర్థోగోనల్ అయితే ఏమవుతుందంటే ఇంటిగ్రేషన్ pi1 of t into pi2 of t dt is equal to 0. ఇది ఈక్వేషన్ అన్నమాట. అది రాయండి. We know that pi1 of t and pi2 of t are orthogonal. So integration pi1 of t into pi2 of t dt is equal to 0 over the interval 0 to tb. Over the interval 0 to tb. మరి ఇక్కడ మీకు ఇది pi1 of t ఉంది, pi2 of t ఉన్నది కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది 0 అయిపోతుంది. సో if you transmit logic 1, then what components do you get? x1 is equal to some value, పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. x2 ఏంటి వస్తుంది? 0 వస్తుంది. అప్పుడు ఫైనల్ గా మనకు y is equal to ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ ఉంది చూడండి. y is equal to x1 minus x2. x1 minus x2. y is equal to x1 minus x2. y is equal to x1 minus x2. అంటే root EB minus 0. So you will get root EB. ఒక లాజిక్ 1 కానీ పంపిస్తే మీకు అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది? root EB వస్తుంది. సేమ్ టైమ్ if you assume that logic 0 is transmitted అనుకోండి. లాజిక్ 0 కానీ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి సిగ్నల్ ఏంటనుకుంటాం? f2 of t అనుకుంటాం. x of t లోనే ఏంటి వస్తుంది? f2 of t వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఇవన్నీ లాజిక్ 0 ట్రాన్స్మిట్ చేశారు అనుకోండి, మోడిఫై చేయండి. ఇది లాజిక్ 0 అనుకోండి. అప్పుడు x1 of t లోని ఇక్కడ ఏంటి వస్తుంది? f1 బదులు ఏంటి రాస్తాం? f2 రాస్తాం. ఇక్కడ ఏంటి రాస్తాం? f1 రాస్తాం. x1 of t కి దేంతో మల్టిప్లై అవుతుంది? pi1 of t తో మల్టిప్లై అవుతుంది. మరి f1 into f2 అనే రెండు టర్మ్స్ వచ్చి ఆర్థోగోనల్ కదా. అప్పుడు x1 ఏంటి అవుతుంది? x1 0 అవుతుంది. x1 0. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి.
నెక్స్ట్ x2 ఏమవుతుంది, x2 లోని మళ్ళీ మన లాజిక్ 0 కాబట్టి f1 ప్లేస్ ఏం పెడతాం, f2 పెడతాం. ఈ కింద ఛానల్ ఏంటి, f2 తో మల్టిప్లై చేశారు. f2 తో మల్టిప్లై చేశారంటే ఏంటి, cos స్క్వేర్ అనే టర్మ్ వస్తుంది. cos స్క్వేర్ టర్మ్ ఎప్పుడు వచ్చిందో డెఫినెట్ గా మనకి ఇక్కడ సేమ్ ఇక్కడ ఎలాగైతే చేస్తాం అలాగే రూట్ ఈబి వస్తుంది. x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఈబి వస్తుంది. x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఈబి వస్తుంది. ఓకే, మీరు అది కానీ చేస్తే దెన్ ఇది లాజిక్ 1 ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు ఈక్వేషన్స్, లాజిక్ 0 చేసినప్పుడు ఏమొస్తుందంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 ఎంత వచ్చింది 0, x2 ఎంత వచ్చింది రూట్ ఈబి వచ్చింది. బట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 మైనస్ x2 కదా, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ రూట్ ఈబి. Okay, so if logic 1 is transmitted, the y is equal to root eb. If logic 0 is transmitted, y is equal to minus root eb. అంటే ఫైనల్ గా మనకి ఏ విధంగా చెప్పచ్చు అంటే from here, from observing the y value, by observing the y value, you can decide whether logic 1 or logic 0 is transmitted. That is called a decision device. How do you decide? If the y is positive, అంతే కదా, మనకు ప్లస్ రూట్ ఈబీ కానీ మైనస్ రూట్ ఈబీ కానీ వస్తుంది కదా, మనకు రావడం అనేది ఏంటి వస్తుంది, ప్లస్ రూట్ ఈబీ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఈబీ అని వస్తుంది. అంటే పాజిటివ్ కానీ నెగిటివ్ గానీ వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ప్లస్ యూటీబీ మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా లాజిక్ 1 వచ్చిన ప్లస్ యూటీబీ అని రావాలని లేదు, కొంచెం నాయిస్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఆ పాజిటివ్ సపోజ్ ప్లస్ యూటీబీ అనేది ఒక 5 వోల్ట్స్ అనుకోండి, ప్లస్ మైనస్ యూటీబీ అనేది మైనస్ 5 వోల్ట్స్ అనుకోండి. 5 వోల్ట్స్ వస్తుంది గ్యారెంటీ లేదు, బట్ దానికి నాయిస్ కొంత యాడ్ ఒక మైనస్ 2 వోల్ట్స్ తగ్గింది అనుకోండి, 3 వోల్ట్స్ రావచ్చు. ఇంకా నాయిస్ 4 వోల్ట్స్ తగ్గింది అనుకోండి, 1 వోల్ట్ రావచ్చు కదా, అలా తగ్గిపోతుంటది. కాబట్టి మనం సపోజ్ 4 వోల్ట్స్ వచ్చినా కూడా యూ కెన్ డిసైడ్ దట్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ది 5 వోల్ట్స్, మనం ఆ విధంగా డిసైడ్ చేయొచ్చు. మరి అలాగే ఎంతవరకు డెసిషన్ డివైస్ తీసుకుంటాం, 0 వోల్ట్స్ తీసుకుంటాం. 0 వోల్ట్స్ కన్నా ఎక్కువ అంటే 5 వోల్ట్స్ రావాలని లేదు, 0 కన్నా ఎంత ఎక్కువ వచ్చినా పాజిటివ్ అయితే చాలు. సో చూస్ 1 ఇఫ్ y ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 0. ఈ y అన్నది పాజిటివ్ అయితే చాలు, మనకి అది లాజిక్ 1 గా డిసైడ్ చేస్తాం. చూస్ 0 ఇఫ్ y ఈస్ లెస్ దెన్ 0. y అన్నది 0 లెస్ దెన్ 0 నెగిటివ్ వోల్టేజ్ వచ్చింది అనుకోండి, మైనస్ రూట్ ఈబీ అంటే నెగిటివ్ వోల్టేజ్ కదా, when it is logic 0 the negative voltage, then you decide it is logic 0. ఇక్కడ థ్రెషోల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని ఎందుకు పెట్టా, పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ అనేది నువ్వు డిసైడ్ చేస్తున్నావు కదా, పాజిటివ్ కి నెగిటివ్ కి మధ్యలో డెసిషన్ ఎక్కడ ఉన్నది, 0నే కదా. 0 కన్నా ఎక్కువ అయితే పాజిటివ్, 0 కన్నా తక్కువ అయితే నెగిటివ్. సో ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ డిటెక్ట్ ది దట్ FSK signal. This is called coherent FSK receiver. In fact, ఈ టాపిక్ మీకు ఎక్కడ ఉన్నదంటే 3rd యూనిట్ లో ఉన్నది. కోహరెంట్ FSK రిసీవర్ అనేది 3rd యూనిట్ లో ఉంది. మరి కంటిన్యూటీ ఎందుకు మిస్ అవ్వాలి అనేసి నేను అక్కడ ఉన్న టాపిక్ ఇక్కడ చెప్పేసాను. అది ఓకే, కోహరెంట్ FSK రిసీవర్ అని మీరు 3rd యూనిట్ లో ఒకసారి చూడండి ఉంటుంది, అది ఇక్కడ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ FSK. ఇన్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ amplitude shift keying. After that, second unit will be completed. ప్రతి క్లాస్ అవుతుంది కానీ ఎవరు డౌట్లు అడగట్లేదు. డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఎంత 40 ప్లస్